Countdown to autocracy's fall, marking historic day of one-point demand. Awami League lacks capacity for sabotage, centering August 5th Home Minister. Severe gas crisis paralyzes capital, industrial production halted nationwide. Assalamu alaikum. This is Chaudhry Sama welcoming you all to Evening News. You have just heard the Agust United headlines. Now let's move on to the details. Prime Minister Tariq Rahman on Monday sought people's cooperation in keeping Bangladesh clean and protecting the environment, urging everyone to refrain from littering and dispose of waste responsibly to help build a cleaner and better, more livable country for future generations. PM said this in a video message posted on his verified Facebook page today. আমরা যদি সকলে মিলে একটু সচেতন হই, আমরা যদি নিজেরা সচেতন হই, যত্রতত্র যদি আমাদের ব্যবহারকৃত আবর্জনাগুলো যদি যত্রতত্র আমরা না ফেলে দেই, আমরা যদি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এই আবর্জনাকে জমা করি এবং নির্দিষ্ট উপায়ে যদি এটাকে পরে ধ্বংস করি, তাহলে যেমন আমাদের পরিবেশটি ভালো থাকবে, ঠিক একইভাবে আমরা আমাদের পরিবেশটাকে সুন্দরভাবে রাখতে পারবো। আপনি যদি পরিষ্কার করে রেখে আসেন, আপনার পরবর্তীতে যে যাবে সেও সেই পরিচ্ছন্নতা, সুন্দর পরিবেশটি উপভোগ করতে পারবে। কাজে আসুন না, আমরা যদি আজকে থেকে প্রত্যেকে সচেতন হই, আমাদের হাতের আবর্জনা বা ব্যবহারকৃত আবর্জনা যদি নির্দিষ্ট জায়গায় সুন্দরভাবে আমরা গুছিয়ে ফেলি, তাহলে ধীরে ধীরে হয়তো আমরা আমাদের এই বাংলাদেশটাকে আবর্জনা মুক্ত করতে পারবো, সুন্দর একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে পারবো। দেশটা তো আমাদের সকলের। আমরা সকলে মিলে যদি চেষ্টা করি, সকলে মিলে যদি একটু একটু করে করি, তাহলে আমরা বড় কিছু করতে সক্ষম হব। Home Minister Salahuddin Ahmed has said the activity banned Awami League no longer has the capacity and is too feeble to carry out acts of sabotage, while insisting security agencies remain vigilant against any attempt by the party to regroup. Speaking to reporters at the Secretariat on Monday, Salahuddin described the Awami League as a band and mafia organization that was only making occasional appearances from abroad. He also said former IGP may possess a passport from another country. For this reason, initiatives are being taken to cancel his bail through the court. ইউই আদালতে তাকে শর্ত সাপেক্ষে বেইল দেওয়া হয়েছে, যাতে ইউই ছাড়তে না পারে, দেশ ত্যাগ করতে না পারে এই শর্তে। তা আমরা বিষয়টা জানার পরে আমাদের নিয়োজিত যে ল ফার্ম আছে তাদেরকে বিষয়টা জানিয়েছি। টিমের পুরো সদস্য যেন একসাথে চা না খেতে যায়, টিমের পুরো সদস্য যেন গাড়ি রেখে সবাই যেন একটু বিশ্রাম না করে, কেউ না কেউ গাড়িতে অ্যাটেন্ড করবে, সব জায়গায় যাতে সতর্ক অবস্থান করে, এটা নর্মাল প্র্যাকটিস। BNP Secretary General and LGAD Minister Mirza Fakhrul Islam Alamgir has accused opposition leaders of adopting the same confrontation rhetoric once used by fugitive death row convict former ousted Premier Sheikh Hasina, warning against politics that could fuel conflict. He made these remarks at noon at the National Press Club during a discussion meeting marking the second anniversary of the July mass uprising. আসুন আলোচনা করি, পার্লামেন্টে আলোচনা করি, আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেই, কথা বলি কোন কোন জায়গায় আলোচনা আছে। তখন যদি একমত না হয়ে বেরিয়ে যাবেন, আলোচনা করেন। কিন্তু এখন যে ভাষায় আমাদের সম্মানিত বিরোধী দলের নেতারা কথা বলছেন, বাইরে 5 বছর করতে দেব না, এটা ভাষায় কথা বলতেন আপনারা আমাদের হাসিনা। বিরোধী দল গেল 91-এ, একটা দিনের জন্য শান্তিতে থাকতে দেব না, আজকে এই একই ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছেন আপনার আমাদের বিরোধী দলের নেতারা। A severe gas crisis has taken an acute form in residential, industrial and CNG-driven vehicle sectors across Dhaka and various parts of the country, with CNG-run auto rickshaw drivers facing the worst of the suffering. Driven by the hope of getting gas, long queues of vehicles have formed in front of CNG filling stations in the capital. Drivers are forced to wander from one filling station to another for most of the day, causing immense hardship for CNG auto rickshaw drivers. Outside Dhaka, various CNG stations remain temporarily closed due to the gas crisis.
Along with gas, the electricity crisis is also intensifying due to lower than normal gas pressure. Cooking difficulties have increased in residential homes and production has been halted in quite a few industrial factories. Victims have demanded a swift resolution to the crisis. Representatives of Bangladesh and China have expressed optimism. They shared this expectation at the inaugural ceremony of the Comparative Governance Forum held at the auditorium of the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies in the capital. Speaking at the event, Chinese ambassador to Bangladesh, Yao Wen, said that relations between the two countries have recently reached a new height. There is a consensus between the two nations to further advance cooperation in various sectors, including the Belt and Road Initiative, Tista Management, Mongla Port Development, and the Economic Corridor. At the same time, the Prime Minister's advisor on Foreign Affairs, Humayun Kabir, said that China's development experience can serve as an important lesson for Bangladesh. Army Chief General Waqar-e-Zaman has remarked that there is no alternative to a modern education system integrated with moral values to prevent wrongdoings in society and the state. He made this comment in morning while inaugurating the Army International Islamic Institute in the capital's Jalshiri area. At the same time, through video teleconferencing, he also laid the foundation stones for the institution's branches in Borishal, Savar, Bogura, Sylhet, Chattogram, Kumilla, and Jashore. Now, international news. Iran has denied Donald Trump's claim that new talks and ending the conflict would begin on Monday after the U.S. president called off what he said would have been massive strikes on the country. Speaking on board Air Force One on Sunday, Trump said Iran knew the extent of the attack because they saw it forming. He said, adding that we are talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon. But on Monday, Iran's foreign ministry denied they were negotiating with the U.S. or there were any plans to do so. Now, sports. Bangladesh has completed its first day of practice after arriving in Durban, Australia. Following a day of rest, Najmul Hossain Shanto's team has begun full-fledged preparation at the well-arranged DXC arena. Experienced spinner Tajul Islam believes that there will be no difficulty in their adaptation to the conditions ahead of the first test against Australia. After 3 days of practice, Shanto and his team will play a 3-day warm-up match against Australia on August 6th. Before ending, let's have a look on the Agust United headlines once again. Countdown to autocracy's fall, marking historic day of 1-point demand. Awami League lacks capacity for sabotage centering August 5th Home Minister. Severe gas crisis paralyzes capital, industrial production halted nationwide. And that's all from the news. And for now, to know updates videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates of NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondar Khabor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.